Получилась неплохая быстрозажимная струбцина, которую можно сделать без применения сварки. Но если вы работаете со сваркой, этот инструмент под рукой обязательно должен быть. С такой струбциной процесс работы ускорится в разы. Если вам понравился проект, обязательно подписывайтесь и рекомендую посетить мой канал. Там много всего интересного, так что зайдите, посмотрите, возможно, что-то почерпнете для себя новое и интересное. На сегодня это все, спасибо за просмотр, всем пока.